Now we have to know reduction of organic compounds. Lecture 2, that is linear catalyst and Rosenman reaction first. Okay, first one, linear catalyst is used for selective reduction of triple bond to double bond only. Okay, so we know that is catalytic hydrogenation produce complete reduced product from alkyne to give alkene. Okay, so catalytic hydrogenation produce completely reduced product from alkyne to alkene. Okay, why it should be termed as completely reduced product? Because if we have to use the step, so there should be, we have to see that is C triple bond C, then it should be reduced to produce C double bond C, then it should be produce single bond C. Okay, but it must be produced, the catalytic hydrogenation is used directly hydrogenation to alkene. Okay, directly, not producing alkene. ওকে, কিন্তু আমার যদি প্রোডাক্ট আমার অ্যালকিনই লাগে তখন আমার কি লাগবে, তার জন্য আমার লাগবে সিলেক্টিভ রিডাকশন, সেই জন্য আমি ইউজ করবো লিনিয়ার ক্যাটালিস্ট। ওকে ওকে, সো অ্যালকাইন্স ক্যান অলসো বি রিডিউস পার্শিয়ালি টু গিভ জেড অ্যালকিনস। ওকে, তাহলে আমার অ্যালকিন বেসিক্যালি টু টাইপের হয়, একটা জেড অ্যালকিন, একটা ইল অ্যালকিন। ধরো কোনো ডাবল বন্ড আছে যেখানে যদি বিগার গ্রুপ, ধরো বি মানে বিগার গ্রুপ, দুটো সেম সাইডে আছে, দ্যাট মাস্ট বি জেড অ্যালকিন। ওকে, আর যদি বি যদি আমার অপোজিট সাইডে থাকে, বি বলতে বি ইজ দ্য বিগার গ্রুপ। ওকে, অপোজিটে হয়, দ্যাট শুড বি টার্মড অ্যাজ ই। ওকে ওকে, so that is alkynes can also be reduced partially to give jade alkenes by palladium CaCO3 catalyst which has been deactivated, means partially poison। কারণ আমি যদি সিলেক্টিভ রিডাকশন করতে হয় না, সিলেক্টিভ রিডাকশন যেহেতু আমাকে করতে হবে, আমাকে কি করতে হবে, সি ট্রিপল বন্ড সি থেকে শুধুমাত্র সি ডবল বন্ড সিকেই আমার কনভার্ট করতে হবে, যাতে এটা আর সি সিঙ্গল বন্ডে কনভার্ট না হয়, সেই জন্য আমাকে ডিঅ্যাক্টিভেটেড করতে হবে। এই প্রয়োজনীয় ক্যাটালিস্ট অফ প্যালাডিয়াম CaCO3 দ্যাট শুড বি ডিঅ্যাক্টিভেটেড or partially poisoned by the addition of lead acetate. Okay, or PDBSO4 deactivated by quinoline। তাহলে আমি এক্ষেত্রে আরেকটা ইউজ করতে পারি, PDBSO4 ইউজ করতে পারি, and সেটা should be deactivated by quinoline। Okay, rendering it less active and the reaction more selective. So we have to use two reagent. One is PDCSL3, and for deactivation we have to use lead acetate. Okay, and second one we have to use PDBSO4. Okay, and plus for same reason, for deactivation we have to use quinoline. Okay,
So this is one type of condition, one type of reagent. This is other type of reagent. Okay. Okay. So next one. So now we have to know the examples. That is must be CSC, CS2 whole 7, C triple bond C. That is must be CS2 whole 7, and then CO2H. Then must be H2, and that is must be Lindlar catalyst. Okay, it should be reduced J alkene, means the bigger group will be same side in each other. Okay, CH2 whole 7, yes, whole 7, CWH, CH2 whole 7, CWH, and that should be the 1H, 1H. That should be J alkene. Okay, বোঝা গেল? That should be Z alkene. Okay, অ্যালকান থেকে কি তৈরি হচ্ছে? Z alkene তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো মনে রাখতে হবে বিগার গ্রুপ যদি সেম সাইডে থাকে তো দ্যাট শুড বি জেড, অ্যান্ড বিগার গ্রুপ যদি অপোজিটে হয় দ্যাট শুড বি ই। ওকে, এটা হবে অ্যালকিন, অ্যালকিন। ওকে ওকে, নেক্সট এক্সাম্পল CSC, CS2, CS2, C triple bond C, then again CS2, CS2, CSC. That should be 4 octane. Now H2 is used, palladium CaCO3 is used, PbOAc for activation is used, so we can get, আমি চেঞ্জ করে দিলাম কালারটা, ধরো অ্যাজ এ প্রোডাক্টের আলাদা কালার থাকুক। এটা হলো আমার জেড অ্যালকিন। ওকে ওকে, নেক্সট উই হ্যাভ টু নো reduction. Okay okay, next one. The substrate will be acid chloride. Okay, that is substrate. Acid chlorides are catalytically reduced with hydrogen in boiling xylene to give aldehyde. So there should be, if we write acid chlorides are catalytically reduced with hydrogen in boiling xylene to give aldehydes. Okay okay, so we get C6H5, CS2, COO, Cl2 palladium BSO4. Okay, so we get C6H5 CS2 CHO plus HCl. Okay, so acid chlorides are catalytically reduced with H2 in boiling xylene to give
what? Aldehyde. So acid chloride is substrate and that should be catalytically reduced with H2 in boiling xylene. Boiling xylene to give what? That is the product is aldehyde. Okay. So this is the acid chloride. In H2 palladium BaSO4 we get overall aldehyde and plus HCl as a side product HCl. Okay. Okay. Second point is, okay, the reaction, that is Rosenmund reaction. Okay, Rosenmund reaction. The reaction use synthesized of aromatic and heterocyclic aldehyde also. Okay, the reaction used to synthesize of aromatic and as well as heterocyclic aldehydes. Third one, PD on BaSO4 poison with quinoline and sulfur is used as a catalyst. Okay, so PD on BaSO4, that should be poison with quinoline, that should be used, and sulfur is used as a catalyst. Okay, next point is, okay, you can write these things. That is first one, the reaction use synthesize of aromatic as well as heterocyclic aldehyde. Okay, and palladium on BaSO4 poison with quinoline and sulfur is used as a catalyst. এটা স্পেসিফিক্যালি বলা হয়েছে এই জন্য যে অ্যারোমেটিক অ্যান্ড হেটারোসাইক্লিক অ্যালডিহাইড কেন বেশি কিছু রিয়াকশন মধ্যে কি থাকে, কিছু লিমিটেশন থাকে। তো এটাই এখানে বোঝাচ্ছে, এখানে অ্যারোমেটিক হেটারোসাইক্লিক অ্যালডিহাইড তৈরি করা যায়, অনেক রিয়াকশন দিয়ে তৈরি করা যায় না, কিন্তু এটা দিয়ে করা যায়। ওকে, অ্যান্ড অলসো বলা হচ্ছে পিডি অন বিএসও পয়জন উইথ কুইনোলিন, বিকজ পিডি বিএসও যদি পয়জন না হয় ওর সিলেক্টিভিটি রিডিউস হয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো কুইনোলিন ইউজ করলে কি হচ্ছে, selectivity বেড়ে যাচ্ছে, and sulfur is also used as a catalyst. Okay, fourth one, prevent further reduction that's why low temperature required. Okay, যাতে আমার ফার্দার কোনো রিডাকশন না হয়, দ্যাটস ওয়াই লো টেম্পারেচার দ্যাট শুড বি রিকোয়ার্ড। যেহেতু টেম্পারেচার বাড়লেই কী হবে, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি অনেক বেশি হয়ে যায় যে কোনো সিস্টেমে, তো সেক্ষেত্রে সিস্টেমের বলতে পারো এনার্জি অনেক বেশি বেড়ে যায়, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ধরছি না, ইন্টারনাল এনার্জি অনেক বেশি বেড়ে যায়, তো সেজন্য অনেক রকম রিয়াকশন হতে পারে। তো টেম্পারেচার এই ক্ষেত্রে লো টেম্পারেচার হলে আমার অনেক বেশি ভালো সিলেক্টিভলি রিডাকশন হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, and last point of Rosenmund reduction, applicable only to acyl chlorides. Okay, acyl chlorides carrying halogen, nitro or ester. Okay, those acyl chloride, they are applicable only to acyl chloride. Maybe the acyl chloride or maybe acyl fluoride, sometimes acyl fluoride, that is also possible. NO2 ester group, that is also possible. Okay, this is applicable only to acyl chlorides carrying halogen, NO2 and ester group, and low temperature is preferable. Okay, so next one, now we have to know other type of reducing
reagent. Okay, right? Okay, the next one, copper chromite. That should be the সংকেত কি copper CR2O4. Okay, that is called copper chromite. Okay, okay. So for CU CR2O4 কি পয়েন্ট হতে পারে? 1 নাম্বার obtained by thermal position of copper ammonium compound. Okay, that is obtained by thermal decomposition of copper ammonium compound. Copper ammonium compound বলছি, ammonium chromate. Okay, compound বলতেছি, that obtained by thermal decomposition of copper ammonium chromate. তাহলে কপার অ্যামোনিয়াম ক্রোমেটের থার্মাল ডিকম্পোজিশন হলে আমরা এটা পাই কপার ক্রোমাইট, দ্যাট ইজ CuCr2O4. ওকে, নেক্সট পয়েন্ট, ক্যাটালিস্ট effective at high temperature meant what? Almost 100 থেকে 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড. ওকে, and pressure means what? The range হলো 200 থেকে 300 atm. Okay, so obtained by thermal decomposition of copper ammonium chromate. And next one, catalyst effective at high temperature means 100 to 200 degree centigrade, and pressure that should be 200 to 300 atm. That is the reaction condition. Effective মানে সেখানে এই টেম্পারেচার আর এই টাইম এই প্রেশার লেভেলে আমার সবচেয়ে ভালো হয়। এই টেম্পারেচার রেঞ্জ, দ্যাট 100 থেকে 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর প্রেশার 200 থেকে 300 atm, এখানে সবচেয়ে ভালো এফেক্টিভ হয়। ঠিক আছে, অন্য রেঞ্জে কিছুটা এদিক ওদিক হলে হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে কম বেশি হয়। ঠিক আছে, অতটা ভালো হয় না। এটা হলো পারফেক্ট রেঞ্জ, 100 থেকে 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যান্ড 200 থেকে 300 atm প্রেশার। নেক্সট ওয়ান, থার্ড, দ্যাট শুড বি এর কাজ কি? ইট রিডিউসেস, হ্যাঁ রিডিউসেস হবে, ইট রিডিউসেস কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি, H2 কি তৈরি করে? অ্যালকোহল তৈরি করে। ওকে, H2 অ্যালকোহল তৈরি করে। আরেকটা কাজ করে, এটা হবে অ্যামাইড। অ্যামাইড থেকে কি তৈরি করে? অ্যামিন তৈরি করে। ওকে, তো একটা হলো এস্টার থেকে অ্যালকোহল তৈরি করে, আর একটা হলো অ্যামাইড থেকে অ্যামিন করে। এস্টার বলতে কি বোঝায়? এটা COOR গ্রুপ। এইখান থেকে কী তৈরি করে? অ্যালকোহল, ROH গ্রুপ। আর এখানে অ্যামাইড বলতে কি বোঝায়? দ্যাট ইজ C+NH2 গ্রুপ। এখান থেকে অ্যামিন বলতে কি বোঝায়? শুধুমাত্র NH2 গ্রুপ। ওকে, এইভাবে চেঞ্জ হয়। ওকে, next one, fourth point, that should be cannot reduce aromatic nucleus. তার মানে কি?
বেঞ্জিন বলো, ন্যাপথালিন বলো, অ্যান্থাসিন বলো, এগুলো যে অ্যারোমেটিক নিউক্লিয়াসগুলো সেগুলো কিন্তু আনএফেক্টেড হয়, কোনোভাবে এফেকশন হয় না। এর কাজ শুধু মেন, দ্যাট ইজ কপার CR2O4, ওকে। কপার CR2O4 দেখাটা সি হবে। তো CR2O4 এর কাজ কি? একটা হলো এস্টার থেকে অ্যালকোহল তৈরি করে, আর একটা হলো অ্যামাইড থেকে অ্যামিন তৈরি করে, আর কোনো কাজ নেই। অ্যারোমেটিক নিউক্লিয়াসের ওপর তো কোনো কাজই করে না, ওকে। নেক্সট ওয়ান, আমি এরপরে আমি জানবো সবচেয়ে পপুলার ক্যাটালাইটিক হাইড্রোজেনেশন, দ্যাট মাস্ট বি নিকেল। সবচেয়ে পপুলার, ওকে। Nickel is produced by any processes, okay. Any processes. আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। alloy containing 50% nickel and 50% aluminum, that should be termed as nickel aluminum alloy, is heated, okay, with aqueous NaOH solution at almost 50 to 100 degrees centigrade, okay. By this process, aluminum dissolves and nickel left as fine particles, okay. বোঝা গেল? তারপরে কি হয়? তারপরে হয় এই জায়গাটা আমি মুছে দিচ্ছি। এই জায়গাটা এইভাবে করে দিচ্ছি। এটার পরে কিন্তু এটা, তো ফাইন পার্টিকলস, দেন it is filtered and washed repeatedly with water till free of NaOH, and finally with alcohol and stored in alcohol, okay. So it is the first one, an alloy containing 50% nickel, 50% aluminum, that should be termed as nickel aluminum alloy, is heated with aqueous NaOH solution at 50 to 100 degrees centigrade, and by this process aluminum dissolve and nickel that should be left as fine particle, and then this nickel fine particles are it is filtered, okay. It is filtered and washed repeatedly with water until free NaOH is gone, and finally with alcohol stored in alcohol, okay. That should be done, okay. বোঝা গেল? An alloy containing 50% nickel and 50% aluminum known as nickel aluminum alloy is heated with aqueous NaOH solution. কত টেম্পারেচার? দ্যাট ইজ মাস্ট বি 50 থেকে
100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বাই দিস প্রসেস অ্যালুমিনিয়াম ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে, নিকেল লেফট বিহাইন্ড হয়ে যাচ্ছে। এবার ওই কী করলাম, আমি ওই একই সলিউশনকে ফিল্টার করলাম, ভালো করে ওয়াশ করলাম, ওয়াশ করে ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করলাম যতক্ষণ না ফ্রি এনে হয়ে যাচ্ছে। ফাইনালি উইথ অ্যালকোহল আমি নিলাম, আর তারপরে এটা স্টোর করলাম কোথায়, অ্যালকোহল। ওকে, অ্যান্ড ইউজড অ্যাজ এক্সটেন্সিভ এক্সোস্টিভ রিডাকশন। ওকে ওকে, এবার কিছু এক্সাম্পলে যাই। First example, that is must be C6H5, then CH double bond CH, then CH2OH. There should be ranny nickel in ethanol. Okay, and H2 obviously absorb, so we get C6H5, CH2, CH2, CH2OH. Okay, এটাকে আমরা কি বলি, এটাকে আমরা বলি সিনামাইল অ্যালকোহল। আর এটার নাম কি হবে, এটার নাম হবে ডাইহাইড্রো সিনামাইল। ওকে, নেক্সট ওয়ান, বেঞ্জিন। আর এখানে CH3, এখানে CH3, there should be H2 ranny nickel, so it must be the completely the aromatic nucleus is reduced. Okay, aromatic nucleus is reduced. R equal to COOH in H2 or OH. Substitute benzene participate more easily. যদি নর্মালি বেঞ্জিন হয় তা সেটা কিন্তু আমার সাবস্টিটিউটেড, নর্মালি বেঞ্জিন হয় সেটার রেটটা তুলনামূলকভাবে স্লো হবে। ওকে, কিন্তু এটা যেহেতু সাবস্টিটিউটেড, যেহেতু আর CH3 সাবস্টিটিউটেড হচ্ছে, সেজন্য এটা কম্পারেটিভলি ফাস্টার। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ গোটা অ্যারোমেটিক নিউক্লিয়াসটা কী হবে, রিডিউসড হয়ে যাবে। ওকে ওকে, নেক্সট ওয়ান, reduction of beta naphtha with ranny nickel produces the tetrahydrobeta naphtha as the major product. So that is should be benzene ring, and again benzene ring, that is must be naphthol, 2 naphthol, or we can send beta naphthol. Okay, now ranny nickel H2, it must be produced, that is called this OH, that is 85%. Okay, this is termed as tetrahydrobeta naphthol, that should be termed as tetrahydrobeta naphthol. Okay, as the major product, as it is 85%, and also some minor product also produce. This is as a minor product. Okay okay, clear? Okay, next type proceed. Okay, that is beta naphthol, that is at 2 position OH is there, so we can say 2 naphthol or beta naphthol, ranny nickel H2 reduction is there, so we get 85% tetrahydrobeta naphthol, and this is the minor product. Okay, next one, naphthalene can be reduced partially or completely depending on the reducing agent. কি রিডিউসিং এজেন্ট ইউজ হচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে যে ন্যাপথালিন পার্শিয়ালি রিডিউস হচ্ছে না পুরোপুরি রিডিউস হচ্ছে। রিডাকশন ন্যাপথালিন প্ল্যাটিনাম H2, যদি আমি রিডাকশন প্ল্যাটিনাম H2 করি তাহলে আমি কি পাবো, সিস ডেকালিন পাবো। ওকে, এটা আমি অন্য কালিতেই লিখি, ঠিক আছে। যদি আমার ন্যাপথালিন করি, এটা যদি আমার কিসে ইউজ হয়, প্ল্যাটিনাম H2, তাহলে আমি কী পাবো,
সিস ডেকালিন, ওকে। আর এটাই যদি আমার নিকেল H2 ইউজ করি তাহলে সেটাকে আমি কি পাবো, দ্যাট মাস্ট বি ট্রান্স ডেকালিন, ওকে। সো ন্যাপথালিন সেম মইটি, একটাকে আমি প্লাটিনাম H2 করলে আমার তৈরি হবে সিস ডেকালিন, আর একটা নিকেল H2 করলে দ্যাট ইজ ট্রান্স ডেকালিন। তাহলে কীভাবে পাই, ওকে। যদি প্লাটিনাম H2 ইউজ করি তাহলে অর এটাকে আমি আরেকটা সিম্বল দিয়ে দেখাতে পারি, or okay, that should be termed as cis decalin. এবার আবার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই, ওকে। এটা যদি নিকেল পার H2 করি তাহলে সেক্ষেত্রে okay, that is must be trans decalin. তাহলে একটা হলো প্লাটিনাম H2, সেখান থেকে আমি কি পাচ্ছি, সিস ডেকালিন, আর একটা হলো নিকেল H2, এখান থেকে আমি পাচ্ছি কি, ট্রান্স ডেকালিন। বোঝা গেল, ওকে। নাও হাইড্রোজেনোলাইসিসের ক্ষেত্রে আমি কি ইউজ করি, নিকেল H2 ইউজ করতে পারি, কেমন, that is must be RS, that is must be CH2 C6H5, এখানে আমি জানি নিকেল ইউজ করলাম, তাই কি হবে, একটা হবে RSH হবে and প্লাস CSC টলুইন, দ্যাট ইজ C, ওকে। টলুইন হবে আর RSH হবে, থায়োল হবে, ওকে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, আমি আবার কালারটা চেঞ্জ করলাম, RNH SO2 C6H4 CC, দ্যাট শুড বি প্যারা। এটাও সেম রিয়েজেন ইউজ করবো, তাহলে আমার কী তৈরি হবে, একটা হবে হাইড্রোজেনোলাইসিস এখানে হবে, দ্যাট ইজ আমার তৈরি হবে RNH2, আবার এখানে হবে প্লাস SO2 অ্যান্ড অবভিয়াসলি তৈরি হবে টলুইন, ওকে। আই থিঙ্ক SO2 হবে না, সরি, তাহলে হবে SO3H, এটাই হবে, বোঝা গেল। শুধু এখানে আমিন হবে, RNH2 হবে অ্যান্ড CCH4 প্যারা, দ্যাট ইজ মাস্ট বি এরকম স্ট্রাকচার, এটা স্ট্রাকচার হবে এরকম, এই যে রিং, দ্যাট ইজ CH3 SO3H, ওকে, এটা তৈরি হবে, বোঝা গেল। আমি আবার লিখছি এটা, দ্যাট ইজ মাস্ট বি RNH SO2 C6H4 CH3, এটা যদি আমার নিকেল H2 ইউজ হয় তাহলে কী হবে, দ্যাট ইজ RNH2 হবে অ্যান্ড প্লাস বেঞ্জিন CH3 হবে অ্যান্ড SO3H হবে, বোঝা গেল, ওকে, ক্লিয়ার। আরেকটা হবে, কী হবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি RSSR, এখানে যদি সেম রিয়েজেন ইউজ করি তাহলে আমার 2RSH হবে, দ্যাট ইজ থায়োল হবে, বোঝা গেল, ওকে। So hydrogenolysis is also used for the removal of hydroxyl group also, যেহেতু OH এর মধ্যে অক্সিজেন ও হেটেরোঅ্যাটম হিসেবে থাকে, এগুলো তো সব সালফার রিমুভাল হলো, নাইট্রোজেন রিমুভাল হলো, as we produce amine and thiol, so we have to remove sulfur and nitrogen, but if hydroxyl group যদি আমার রিমুভ হয় তাহলে অক্সিজেনকে আমাকে বের করতে হবে, okay. So hydrogenolysis also used for the removal of hydroxyl group in for aromatic compounds also, okay. So in this method the hydroxyl group is first converted to tosylate ester, because OH থেকে আমি যদি tosylate ester তৈরি করি আমার হাইড্রোজেনোলাইসিস প্রসেসটা অনেক ভালো হবে, ওকে, অনেক ফাস্টার হবে,
and then hydrogenolysis carried out with nickel and H2 in alcohol. Okay, so hydrogenolysis is also used for the removal of hydroxyl group from aromatic compounds. In this method, the hydroxyl group is first converted into tosylate ester. Okay, and then hydrogenolysis carried out with nickel and H2 in alcohol. Okay, now we have to consider the example. This is naphthol unit, OH. So that should be first produced, naphthol unit, and there should be OH is converted into ester O, SO2. Okay, sorry. That is must be naphthol unit. There should be OSO2. There must be C6H4 and CSC. Okay, if we and then again nickel or H2 use করব তাহলে আমার ডাইরেক্ট কি তৈরি হবে ন্যাপথলিন ইউনিট হবে ওকে তো আমার এই ক্ষেত্রে এই OH কে কি করলাম হাইড্রোজেনোলাইসিস করলাম কিভাবে করলাম বাই কনভার্টিং দা এস্টার ওকে টসাইল এস্টার তারপর নিকেল পার H2 ইউজ করে আমি কি তৈরি করলাম ন্যাপথলিন ইউনিট করলাম বোঝা গেল ওকে last and least topic of today, that is must be rhodium alumina L2O3. Okay, this is the one type of reducing agent. So what is their function? Okay, rhodium alumina L2O3. Okay, so that is mandelic acid gives hexadimandelic acid on reduction with H2 and rhodium alumina in methanolic solution. That is must be, this is benzene, that is CH, that is OH, CO2H. That should be termed as mandelic acid. Okay, so that should be produce H2 and rhodium alumina, and that should be produced ultimately. This benzene nucleus is omitted, so it must be produced CH and OH and CO2. Okay, so mandelic acid that should be converted by H2 and rhodium alumina, that is cyclohexane derivative, that should be termed as that is hexahydromandelic acid. Okay, তো আমি মেন্ডেলিক অ্যাসিড থেকে কি তৈরি করলাম হেক্সা হাইড্রোমেন্ডেলিক অ্যাসিড বাই ইউজিং H2 rhodium alumina. Okay, বোঝা গেল this is the application. That is mandelic acid gives hexahydromandelic acid, that is the aromatic nucleus is reduced completely on reduction with H2 and rhodium alumina in methanolic solution. The solution will be methanolic. Okay, mandelic acid gives hexahydromandelic acid, meant what? That is benzene is completely reduced of mandelic acid. Then we get hexahydromandelic acid by using H2 rhodium alumina in methanolic solution. Okay. Okay. Other we can write as note, that is other example C6H5 CH double bond CH NO2. That should be termed as omega nitrostyrene. Okay, that should be H2 palladium carbon, and that is C2H5OH. Okay, so what should be produced? That is must be C6H5 CH2 CH2 NH2. Okay, that is must be beta phenyl ethylamine. Okay, যদি আমি এইভাবে লিখি, that is must be C6H5 CH double bond CH NO2 styrene
C6H5. Okay. Okay. There must be H2 palladium carbon is used, but ethanol is also used. Okay, as a reagent, you can say. Okay. So now up to this, next I discuss about sodium in alcohol. Okay. Sodium in alcohol will be discussed. Then discuss about Wavefunction blank reduction, hydrogenolysis, homogeneous hydrogenation, lithium aluminum hydride, sodium NaBH3CN, and so on. That should be discussed later. Okay. Okay.